Open up Excel. Abran Excel. Para que lo único que les quede sea esto. And then just file save. Archivo, guardar. And just say yes. Digan que sí. Which column? Everything but column A. All you want is column A. Borren todo excepto la columna 1, la columna A. Lo único que quieren es mantener la columna. And I'm going to save this for her. And then save it. Is everybody getting what I'm getting? Is it similar? It's opening up everything? Todos pueden ver algo similar a lo que yo tengo en mi pantalla. All right. That's not good. I have not made this mistake before, so it's probably just pulling in from its memory. Algo está mal. Estos archivos, vayan a él y pónganle una B al inicio, el nombre del folder. Well, follow me. Do it this way instead. Bueno, no, mejor síganme, háganlo de esta forma. Go find that text file that we created earlier. Encuentren ese archivo de texto que creamos hace unos momentos. Oops. Scraping is where I put it. Abran scraping. Right click, copy. Den clic derecho en el archivo de texto y copia. Everybody got that? ¿Todos tienen eso? Right click again, paste. Y denle pegar. This is going to be our new file with a different name. Cópialo y péguenlo ahí mismo. This thing, unfortunately, it looks like. But we're going to try and run it anyway. No sé qué pasó, no sé cómo se corrompió este archivo, pero vamos a tratar. And if it doesn't work, we'll, you know what? We could probably, they saved all along, I hope. We could try and open it up again. I'm going to try and run this. Voy a tratar de correr esto. And so are you. Ustedes también van a tratar de hacer esto. So we all go down together. Para que vayamos juntos haciendo. All right, so right click on this and see if you get something that looks like this. Right click on just one record. Seleccionen uno de las entradas y den clic derecho y vean si les aparece esta menú. Let's see. Well, I'll see if I can run it. Bueno, voy a ver si yo puedo correr. Oh, you got it. You got it right. Yours might just look a little different. Mine might be a little older. Do you see? No, sí se ve, sí, creo que sí tienen, les sale lo que a mí me sale. Tal vez mi versión es más vieja. Something like this, Auto Explore. Pero les aparece el Auto Explorer, Selected Link. Ah, okay. Bueno. Okay, now, and I bet, you know what it is? You have a trial version. Y lo que creo que sucede es que ustedes tienen una versión de prueba. I have a version that can do many more things, the full Yo tengo version. una versión en la que pueden hacer muchas más cosas. Okay. So I want you to select all. Quiero que seleccionen todos. Right click, select all, down. Right click, Auto Explore, Den clic derecho, autoexplorar and Fast Scrape. y elijan Fast Scrape. It gives you a message, just say OK. Les aparece un mensaje, denle OK. Is it working? ¿Funciona? It's a pretty smart program. It realized John screwed up. Es un programa muy inteligente que se da cuenta que John se equivocó. And it went to the link where it saw that these were links to these pages, the field. And it went to the link. It went to the proper place. Remember, we had too many columns. Fue al lugar correcto. ¿Recuerdan que habían muchas columnas? It figured out which was the right one. Se dio cuenta de cuál era la columna correcta. You can see why I didn't go to 200. Y pueden ver por qué no sacó los 200 datos.
it has to go through, if we went through 200, it has to open up each web page, just like you would, get the information, close it, open up another web page. That's why it's slow. Porque la razón por la que es lenta es porque hace lo mismo que ustedes hubieran hecho manualmente. Abre el sitio de cada guardería, copia la información y la conjunta en esta base. This is just a little one. Este es un pequeño archivo, pero pretendamos que es uno inmenso. Export it. Vamos a exportarlo. Excel, of course. En Excel, por supuesto. Give it a real name. Denle un nombre real. And then go take a look at it. Y luego vayan a verlo. Lo que vamos a hacer ahora es para aquellos que dejaron a la ciudad dentro del el campo de dirección, la ciudad está incluida en la dirección, podemos separar esa última palabra, pero ahora no recuerdo cómo, entonces, bueno, pero esta es una forma de hacer. Copy them all down. Cópienlo todo. In here. Whoops. De aquí. Control F, find. Control S. Encontrar. Abbotsford. And why don't we get rid of the space in front of it too? Y también nos vamos a deshacer del espacio que lo precede. Oops, didn't find it. Okay. And we've got it. Y ya lo tenemos. To take the last word, Abbotsford, and move it to the right. Now that's a problem because the last word in Fort Lauderdale is Lauderdale. So it's not completely clean, so you'd have some cleaning to do. You know, just to pull out the city, when the city name is 2 words, it would give you some problems. There's no real good way to do that. So we would have a database that would need a little work. And so what I would probably do, you know, you could filter. Oops. Let's see if I can go back. A slow way to do. Suppose you don't. As long as you don't have 100 cities, you could do a filter. Supongamos que no hay como cientos de ciudades. And say everything that has text filter contains. Entonces podemos seleccionar todo lo que tiene filtro de texto. Abbotsford, filter it. In this case, it's everything. El texto que contiene Abbotsford. And then put Abbotsford in here. I don't have another city name, unfortunately. Y después poner Abbotsford aquí. And, desafortunadamente no tengo otra ciudad. And let's pretend RD is the word is the word Fort Lauderdale. Then I'd filter for contains. Bueno, ahora supongamos que quiero filtrarlo por RD. Whoops, wrong filter. Very helpful sometimes. Otro truco es que puede ser de mucha ayuda. Sometimes Algunas veces you have too much information in one column, and you split it, and you want to split it apart. tienes demasiada información en una columna que quieres separar. I suppose I have another database Supongo que tengo otra base de datos that I want to do a join on, like we did yesterday in Access. que But quiero unir, but it has the last name here, or the first name here, and then the last name here. They're in 2 different columns. pero en donde tengo el nombre y el apellido en 2 columnas distintas. But this database designer put both the first and the last name in 1 column. Pero este diseñador de web puso tanto el nombre como el apellido en la misma columna. Go through by hand, and you know, you could do this Pero ¿qué voy a hacer? Pues puedo ir one at a time. hacerlo manualmente, observación por observación. That's not very efficient. Es un
There are a few ways Excel can split these names, first and last, but text to column is by far the easiest to do and to remember. De texto hay varias formas en las que lo puedes separar, pero de texto a columna es sin duda la forma más fácil de hacerlo. It is here, right here, Aquí está. and the name means nothing to what it does. It doesn't say split columns. It says text to columns. El nombre no dice nada respecto de lo que hace. It says, okay, remember our great delimited files? Again, it comes up again and again. Entonces te dice, bueno, pues quieres dividirlo por algo que por un delimitador. I'm going to tell it there's a delimiter in here. Les voy a decir que aquí hay un delimitador. What's my delimiter? ¿Cuál Got es it. el delimitador? Un espacio. Look what it did. Miren lo que hace. Now this also works okay, but if we had my full name, John G. Mains, it would have split it into 3 columns, a John, a G, and a Mains. Pero esto funciona bien, pero si estuviera mi apellido completo, John G. Maines, los separaría en 3 columnas distintas. So usually, though, lots of times, when people build databases with the first and last name Así que in one column, cuando la gente hace bases de datos con el nombre y el apellido, they do it this way. lo hacen de esta forma. Last and first, Main, Apellido y nombre, with a comma. con una coma. So now, I can do one of 2 things. I can tell my delimiter is a comma, in which I'll get Mains in one column and John G in the other. Ahora puedo decirle que mi delimitador es una coma de tal forma que Mains aparezca en una columna y John G en otra. Or I can do text to columns and tell it the space is the delimiter again. O puedo hacer texto a columna y decirle que el espacio es el que es el delimitador otra vez. And I could find and replace that comma, no problem. But at least I've got my first and my last name and then a new column for my middle name. Bueno, la coma no es un problema porque puedo tratar de encontrarla y reemplazarla. And what Jatziri had suggested we do with this is do a text to columns on the city names. Y lo que podemos hacer es usar texto a columna también en la ciudad de los en la ciudad que está en la dirección. You got to remember, nothing is really ever wrong. It's just I'm doing the best I can. I know best I know how. So if I can't remember how to split off adversary, maybe I can come up with another way that won't take me hours. Así que, pues acuérdense que nunca hay una forma correcta o incorrecta de hacer las cosas. Que voy a utilizar lo que sé hacer mejor y pues bueno, a veces me va a tomar más tiempo que otro. So I can do a text to columns on these and hope it doesn't come up an incredible mess. Y entonces vamos a hacer texto a columnas con esta información y esperemos que no aparezca como un desastre. And what I could do at this point, Lo que podría hacer en este punto, and by the way, the reason, if you remember, there's no street in here, is on the original web page it said street withdrawn at owner's request or something. That's why these are y bad. acuérdense que en estos casos donde no aparece las ciudades, porque si recuerdan en la base de datos decía que a petición del usuario no aparecía la dirección completa. So here now, in my L column, Aquí en mi columna L I've got the number, and then I've got the name of the street, tengo número, nombre de la calle, and then sometimes the street, but sometimes there's an extra Old Claiborne gets split into 2 different names. a veces hay un campo extra, por ejemplo aquí Old Claiborne se divide en 2. But I can get pretty close, but if I go and I say I want to
go to a new field and say, I want to add this. Pero puedo conseguir algo bastante parecido a lo que me interesa. Which is L2 plus M2. I want to add this, M, and this, and N, and put a space in between. Si soy capaz de unir las columnas L, M, N y puedo poner un espacio entre estas tres. So L2 and M2 and N2 with spaces. Así que sería L2, M2, N2 con espacios. So L2 and space Así que and M, whoops, did I delete it? digo L2 y espacio And space and M2 M2 and, wait a minute, y it's espacio jumping. Sorry, it's jumping columns on me. And M2 and y M2 and y space espacio and N2. y M2. This is not, the ampersand is not a plus. This is not a math thing. It just means this and this and this. Este no es una operación matemática, lo único que me indica este comando es esto y esto y esto. Whoops, I lost my equal sign. Forgot to put an equals in Se front. me olvidó poner un signo de igual al principio. Equals means this is a math function, it's called, not just some letters. Igual significa, esta es una función matemática, no solamente letras. It's saying it found an error. I don't see what it is, but it seems like it doesn't want to put the spaces in, but I'll give it a try. And it didn't. I know what it is. I need to put my space in quote. Ya sé cuál era el error, que tengo que poner mi espacio entre comillas. I'm putting in a text qualifier, actually. De hecho, estoy poniendo un calificador de texto. There we go. Y ahí lo tenemos. That's probably more than you want to know about that, but ¿Qué más quieren saber sobre esto? there are many ways to do things, and so what you do when you get stuck, you go on to Google and see what the best way that you can find to resolve the problem. Hay muchas formas de hacer lo que necesitas hacer. Cuando tengan algún problema, vayan a Google y busquen cuáles son los pasos, cómo pueden resolver ese problema. We're going to do this, a very simple map. Vamos a hacer un mapa muy simple. This is information that has already been geocoded. It's called geocoded if you don't know, where you put the longitude and the latitude, which maps must have. Esta es información que ya ha sido georreferenciada. Con esto quiero decir que ya tiene información de latitud y longitud, que es información necesaria para cualquier mapa. Google Maps and Tableau try to do it on their own, and Google is very good, Tableau is not as good to geocode. Google Maps y Tableau lo tratan de hacer por ellos mismos. La verdad es que Google Maps es muy bueno haciéndolo, pero Tableau no es tan bueno. So I'm going to take this map down to, of course, when you create a database with all these different attacks, you don't have the longitude and latitude right at hand. Por supuesto que cuando creas un mapa con estos ataques por granada, pues no tienes en esta base de datos, en tu base de datos, la información de latitud y longitud. So you might have something very simple like this, and this is our attacks, number of attacks. Así que lo que podemos encontrar es algo muy simple como esta tabla, el estado y los números de ataques. I'm saving this. What I'm going to do is run this through a geocoder that's free. Lo que voy a hacer es hacer una corrida de estos datos con un geocodificador que es gratuito. It likes delimited text, again, tab delimited. Le gusta el texto delimitado por un espacio o tab. So here it is, and all it really wants you to do is copy and paste. I just saved that as delimited text. It says copy and paste it in here, and we'll geocode it for you.
copiar el texto geodelimitado y lo que él va a hacer es, pues, se lo va a geocodificar. You recognize the tabs as delimiters. ¿Reconocen aquí los tabs como delimitadores? It's important that it has English words in this particular one, state and country. It'll recognize that. Es importante que palabras como estado y país estén en inglés porque es lo que el programa va a reconocer. And then you just tell it to go ahead. Entonces le dices que siga adelante, das clic en geocodificar. And what kind of delimiter is that it's coming back as? ¿Y qué tipo de delimitador es el que nos está devolviendo? Comma delimited with a text qualifier. See it? Delimitador común con un calificador de texto. The quotes around where the commas are supposed to be. Son las comillas. So I've already done this for you. And so open up Tableau Public, and this is probably just a 5-minute exercise. Ya hice esto por ustedes, entonces abran el Tableau. Es un ejercicio de unos 5 minutos. Go File. Oh, you don't have to go New. You probably have a new file already, a blank page like this. Is that right? Vayan a Archivo Nuevo, tal vez ya tienen uno nuevo y les aparece algo como esto. And you see where it says Connect to Data? Y ven donde dice Connect to Data o conectar con los datos. Connect to Data in Microsoft Excel. Den clic en Microsoft Excel. And go to your Mexico 2013 Vayan a su folder de México 2013 and get that file. y abran ese archivo. I've always used the complete address, but you've got to be sure it says address in the header. Siempre utilizo la dirección completa, pero tienen que asegurarse que en el encabezado esté la palabra address. So it would be maybe the person's name, the address, the address city, put the city in a separate field, and state. Entonces iría nombre de la persona, dirección, o sea, pero con las palabras en inglés, name, address, city. Right. Now, one thing about this I should mention before we go on. This geocoding was done by Bing Maps, Microsoft. Este geocodificador fue hecho por Mapas Bing o Bing Maps de Microsoft. Up until about maybe half a year ago, last time I looked, Yahoo Maps was in here. Lo abrí, bueno, hace medio año ya Yahoo Maps estaba aquí They've dropped out. y ya se salieron. Google used to return information like this, data. Google solía generar información como esta, But if you run Google in this, it will only make a map. It won't give you the raw data. pero si corres Google en esto, solamente te va a generar un mapa, no te va a dar la información original. And now if you use this, you have to sign up and get a key. This is my key. I just put it in a minute ago. Bueno, y para hacer esto tienen que registrarse y les van a dar una contraseña. Esta es mi contraseña. Neil told me about Texas A&M Geocoder. Neil me comentó sobre este geocodificador que se llama Texas A&M. He said it's excellent. Dice que es excelente. I went to try it, and it looked good. You have to sign up, but it's free. Lo probé, se ve bien, tienes que registrarte, pero es gratuito. But I couldn't see that it did anything outside the United States. Pero no vi que hiciera nada fuera de los Estados Unidos. And I probably did this Friday or last week. Y tal vez hice eso el viernes o la semana pasada. And so I haven't explored whether they say you can do other countries, but if I do, I'll you could go there too and play with it. La verdad es que no he explorado bien, o sea, no sé si puede trabajar en otros países, pero lo voy a checar y también ustedes pueden checarlo. They have a tremendous support staff, which I'm sure is students. Tienen un gran número de personal de apoyo que estoy seguro que son estudiantes. So you can just shoot them an email and ask. Así que solo envíenles un mail y pregunten. Okay. So did everybody find that file and say okay and open it? Encontraron este archivo, denle OK.
Everybody get this? Can you see country, state, and A then todos les aparece esto, donde pueden ver país, o sea, las palabras country, state. now you notice down here it says latitude and longitude generated. Ahí. Oh, Continúe. okay. Entonces aquí pueden ver que aparece latitud y longitud, pero está entre paréntesis la palabra generated o generado. That would be if I hadn't put in my own, it would try to figure it out on its own. Esto no sucedería si yo hubiera escrito mis propias latitudes y longitudes y no tuviera que haberlo buscado o generado. So there are two types of data that this thing looks at. Dimensions, which are things, Hay dos tipos de datos que genera esto. El primero es dimensiones and measures, which are basically numbers. y medidas, que son básicamente números. So in this, well, first thing what you want to do, it wants rows and columns. Entonces, lo primero que queremos aquí son tener nuestras columnas y nuestras filas, en columns y rows. Right. The country we don't care about. We know it's Mexico. No nos The interesa el state. país porque ya sabemos que es México. You drag it here. That looks good. Arrastren la palabra state It- a rows. ¿Se ve bien? And if we make a mistake and put it up here, Si cometimos un error, pues podemos ponerlo en columnas, not so good. pero no se ve tan bien. So then you take your longitude, and that one goes at the top. Después toman su longitud que va a la parte superior. If you get it backwards, you'll know it. Y esta repetición tiende a desaparecer, no estoy seguro por qué se está repitiendo. So now your totals are what determines going to be the size, the total attacks. You know, whether if it's one attack, it's going to be a very small dot. If it's 150, it'll be a large dot. Entonces sus totales, su variable de total es la variable que va a determinar el tamaño de sus puntos. Dependiendo del número de ataques, del total del número de ataques será el tamaño del punto. So total, of course, size goes here. Entonces, el total va en el campo size o tamaño. We don't have any money at our newspaper. We're broke. Nosotros no tenemos dinero en nuestro periódico, estamos en la quiebra. Our staff is half of what it was 5 years ago. Nuestro staff se ha reducido a la mitad de lo que era hace 5 años. And it's not because they wanted to leave. So Y no era porque querían retirarse voluntariamente. our newspaper circulation in the United States has just gone down. La circulación de nuestro periódico en los Estados Unidos va en picada. And of course we have a very nice digital site, but that doesn't generate much money. Y bueno, claro que tenemos un sitio digital muy lindo, pero pues eso no nos deja mucho dinero. And we don't know what the answer is, the solution. Y no sabemos cuál es la respuesta o la solución. So everything we try to get free. Así que todo lo que conseguimos, pues tratamos de conseguirlo de manera gratuita. Publicas un mapa elaborado con Tableau Public en la web, abajo aparece que fue elaborado con Tableau Public. So pretty good advertising. Entonces, así que es un súper buen, And es muy buena publicidad. what I would not suggest that you do is just call them tomorrow. They do it for the media. I wouldn't call them tomorrow and say, I'm with the media, can I have the free version, the version for free? I would not do that. What I would recommend doing is that make some maps from the free version first to show them you're serious. Si yo por ustedes no les llamaría mañana diciéndole, diciéndoles, oigan, soy un reportero, quiero que me den la versión gratuita. Lo que haría primero es utilizar la versión gratuita y hacer algunos mapas, después mostrárselos para que vean que realmente, soy un medio serio. Maps, charts, whatever you do, just get something up that says you're really interested. Gráficos, lo que sea que hagan, pero para mostrarles su trabajo. Okay. So this is a simple exercise and we're pretty much done. Este es un ejercicio muy simple, ya casi acabamos. You notice if you hover over here, you can see information. Ya ven que si
posicionamos el cursor en cada punto, podemos ver información. Of course, you don't want this country, longitude, latitude, and you don't want 45.0 people killed. Desde luego no nos interesa saber el país o la latitud, la longitud, y no queremos que aparezcan 45.0 personas muertas. And that can all be edited. You just go to their help section and then they'll tell you how to do it. Y eso puedes editarlo. Vayan a la pestaña de Help o Ayuda y ahí les pueden decir cómo editar. So go File, Save to Web, Entonces vayan a Archivo, or Save to Web as, I guess. guardar en la web como, It'll ask your password. te van a pedir tu password, It'll ask for a name. te va a pedir un nombre. They keep the data. They keep all on their servers. When you uploaded that Excel file, it went into their server. Ellos mantienen todos los datos. Cuando ustedes subieron esta base de datos, está guardada ya en su servidor. And like Google Maps, you can either make your map public for everybody to see or only for those you want to see. Y al igual que en Google Maps, pueden hacer su mapa visible para el público en general o solamente para aquellos que reciben el vínculo. So here's the email you send to yourself to take a look at the map if you want to do that. And here's the one embedding code for the web developer. Aquí está el vínculo para ver el mail que te mandaste a ti mismo, donde puedes visualizar el mapa, y la otra dirección es pues para el administrador de tu sitio web, por si lo quieres subir a internet. So I'm going to try it. Voy a intentar verlo, And there it is. y ahí está. And you can get rid of this if you want. Y puedes borrar esos rangos si quieres. And you can put a headline and a legend on it. Y puedes incluir un encabezado o una leyenda. And I didn't want to go much farther than that because that's about all I know. Y ya no quiero seguir más allá porque eso es todo lo que sé. One problem with this is it's pretty ugly. Un problema con esto es que es bastante feo. It used to be, that's when you saw Neil came over earlier. He wanted to know how to make these colorful. Como pueden ver, se ve bastante feo. Por eso vino mi compañero Neil hace rato, porque quería saber cómo podía hacer pues el mapa más colorido. And it used to be earlier that they used to put a Google map behind here, and it was really nice. Y anteriormente se podía incluir aquí mismo un mapa de Google, se veía de verdad bonito. But something must have happened between them and Google. Pero algo debió de haber pasado entre ellos y los de Google. Probably it was that a few years back, all Google Maps were free, no matter how many hits you got, clicks. Tal vez es porque hace algunos años los mapas de Google Maps eran gratuitos sin importar el número de entradas que tuvieran. And as soon as they got everybody addicted, they started charging. Una vez que todo el mundo empezó a consultar y se hicieron adictos, empezaron a cobrar. I think, I'm not sure, but the professional version may be able to import a shapefile. No estoy muy seguro, pero creo que la versión profesional es capaz de importar un archivo shapefile. They have a chart gallery, Tienen una galería de los distintos gráficos. so if you want a column chart, which is common for us, Si quiere una gráfica de columnas, que es muy común. there it is again. Aquí Very está de simple. nuevo. Muy simple. Years, sales, expenses. Año, venta y gastos. So with all the things you know, you might be able to do this right now. Así que con todas las cosas que han aprendido, probablemente puedan hacer algo con esto ahora mismo. With that, I'm going to stop here, and for the last 45 minutes or so, at 1 o'clock we're all going to meet together, the whole team, group. I want you to do whatever you want to do, but do something. not read emails. Así que voy a detener durante los últimos 45 minutos. Quiero que hagan
Cualquier cosa que les interese, pero que hagan algo, a la una nos vamos a reunir. If you want to load another map, a different map into Google Fusion Maps, do that. Maybe some of you, if you could go into the INEGI website, since I don't speak Spanish, if you could find wherever they store those shape files, that would be great for the class. Otherwise, if you want to try that scraping again, because I know that's confusing, do that. So, go ahead. Pueden trabajar con el paquete de Google Fusion Maps, o si prefieren pueden también entrar a la página de INEGI y ver en dónde están almacenados sus archivos shapefiles que nos van a permitir crear mapas, o si quieren utilizar el programa de extracción de datos o scraping, pues también adelante.